A very warm welcome to everyone. I am Anuragjyori Kalita and I am studying in St. Joseph's School, Class 8. And today I am going to present a documentary on the topic the impact of COVID 19 in the fields of health. People have considered saying COVID 19 as the deadly virus. The important figure of the daily numbers that in the past 24 hours, India has reported 41,157 cases in the past 24 hours. In the meeting, and the Prime Minister has told them that the pandemic... So, what is actually coronavirus? Coronaviruses are a large group of microorganisms called viruses. The virus that causes COVID-19 is mainly transmitted through droplets generated when an infected person coughs, sneezes, or exhales. These droplets are too heavy to hang in the air and quickly falls on floors or surfaces, which means it does not spread through air, but with close contact by the healthy person from the infected person. Now, how are these viruses very deadly in case of health? Most people who fall sick with COVID-19 will experience mild to moderate symptoms and can recover without special treatments. You can be infected by the virus if you are within close proximity with someone who has COVID-19 or by touching a contaminated surface and then your nose or mouth. When they enters your body, they start reproducing using the host cell, and after the newly formed viruses are released, they start invading the other cells. And after a lot of host cells are destroyed, you will become ill. Some of these viruses, like the ones that causes common cold, will stop in your nose or throat, and that's when you will get just a running nose or sore throat. Also, which for some people with COVID-19, it's easy for their body to defend against them thanks to their strong immune system. But it may not for all. Dr. MC George says that in at least 20% of the infected people, the viruses move lower into your respiratory tract, and that's when you will experience irritation and a dry cough. In many people, the illness stops there. But if the virus moves further down into your lungs, all the while hijacking your cells to reproduce itself, it may cause inflammation, leading to serious conditions like pneumonia and acute respiratory distress syndromes, where the lungs stiffens and fill with fluids. The lungs are unable to absorb oxygen, and in many cases, the respiratory failure, and which may even cause to death. এইটো আমাৰ বাবে বৰ বেয়া সময়। সকলো মানুহৰ লগতে ল'ৰা ছোৱালীৰ বিশেষ চিন্তা আৰু ভয় হৈছে, কাৰণ এই কৰোনা বেমাৰটো বৰ ভয়াৱহ আৰু ইয়াৰ ফলত বহুতো মানুহৰ মৃত্যু হৈছে। সেইবাবে এই বেমাৰটোৰ পৰা আমি বিশেষ সতৰ্কতা হ'ব লাগে। কাৰোবাৰ মা দেউতা, কাৰোবাৰ সম্পৰ্কীয় মানুহক হেৰাব লগা হৈছে। COVID-19 হ'লে কিদৰে ইয়াৰ চিকিৎসা কৰা হয় আৰু কেনেধৰণৰ সাৱধানতা ল'ব লগা হয়, ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ সম্যক জ্ঞান নাই। সেইবাবে মানুহৰ চিন্তাৰ কাৰণ বেছি হৈছে। ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণৰ বাবে চৰকাৰে সকলোকে সামাজিক দূৰত্ব আৰু মাস্ক পৰিধান কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে, আৰু পাৰিলে ঘৰতে সোমাই থাকি সাৱধানতাৰে থাকিব দিছে। কোভিড আচলতে কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া বেমাৰ নহয়। তাৰ যিখিনি নিয়মাৱলী সেইখিনি যদি আমি পালন কৰি যাওঁ, তেতিয়াহ'লে কোভিডৰ কাৰণে কোনো ভয় কৰিবলগীয়া কথা নহয়। কিন্তু যদি মানুহৰ ডায়েবেটিছ থাকে, লিভাৰ চিৰচিছ থাকে, কিডনি ডেমেজ থাকে, তেতিয়াহ'লে সেইখিনি মানুহক আচলতে সহজে আক্ৰমণ কৰে। কিন্তু সেইখিনি কোভিডৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব যাওঁতে যদি সেইখিনি ট্ৰিটমেণ্ট নকৰে, তেতিয়াহ'লে মানুহৰ মৃত্যু হোৱাটো স্বাভাৱিক। গতিকে তাক লৈ মানুহে আচলতে যিমান হুলস্থুল কৰি আছে, যিমান মিডিয়া প্ৰেছ মিডিয়া মানে হুলস্থুল, তাক আচলতে ভয় কৰিব লাগে কোনো ধৰণৰ আচলতে এই বস্তু নহয়। গতিকে মানুহে সদায় নিজৰ সাৱধানতাত চলিলে একো অসুবিধা নহয়। সদায় খাদ্য খাওঁতে নিজৰ হাতখন ধুই
যদি আমি খাদ্য গ্ৰহণ কৰোঁ, মুখত যদি মাস্কখন আমি সকলো সময়ত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয়। কৰোণা ভাইৰাছটো এটা সংক্ৰামক বেমাৰ। মই এখন চাৰ্টিফিকেট আনিব গ'লোঁ আজাৰা আজাৰা প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ। মই এখন চাৰ্টিফিকেট আনিব গ'লোঁ যে মোৰ ক'ভিড হৈছিল নে নাই। তাৰপিছত তাত যাই মই টেষ্ট কৰোঁতে মোৰ হ'লে পজিটিভ হওঁতে মোক লৈ গ'ল গীৰ্জাৰ এইটো পতঞ্জলি স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰলৈ। সেইটো মানে হেৰিবিলাক ক'ভিড হোৱা মানুহবিলাকক যাতায়াত ৰাখিছে। আমাৰ আজৰা ৰাখে 3টা চেণ্টাৰ আছে, তাৰে ভিতৰত মোক ৰাখিলে হেৰি পতঞ্জলি। মই 7 দিন থাকিলোঁ পতঞ্জলিত, কিন্তু খুব ভাল লাগিল। বহুতো হ'বই এই বেমাৰটো হয়ে মানুহৰ, তথাপি এইটো মানে খুব ভয় লগা এটা সংক্ৰামক বেমাৰ নহয়। আচলতে মানুহে ভয় বেছি খায়, কিন্তু আচলতে সংক্ৰামক বেমাৰ যদিও মানুহে ভয় বেছি খায়, তাৰ কাৰণেও মানুহ কিছু মৰে। কিন্তু যিটো সুবিধা তাত পানী খোৱা লোৱা ব্যৱস্থাবিলাক যেনেকৈ ৰাখিছে চৰকাৰে, কোনো অসুবিধা মই পোৱা নাই। আমি পোৱাই নাই, মানে মই বুলি নকওঁ, আমি যিবিলাক আচলতে পোৱাই নাই। তাৰে ভিতৰত পতঞ্জলি যিটো ডক্তৰৰ যিটো সহযোগ আচৰিত। 24 ঘণ্টা এটা অফিচ আছে, সেই অফিচত সিহঁতৰ নাৰ্ছ থাকে। নাৰ্ছবিলাকক কিবা অসুবিধা হ'লে নাৰ্ছবিলাক খবৰ দিলে নাৰ্ছবিলাক পতা দৌৰাদৌৰিকৈ আহি মানুহৰ খবৰ পাতি লয়। তাৰপিছত মই 7 দিনত মোক নিগেটিভ আকৌ টেষ্ট কৰিলে, টেষ্ট কৰোঁতে মোক নিগেটিভ পালে, নিগেটিভ মোক আহিব দিলে ঘৰলৈ। So, what did we learn from this video? It's true about what Mr. Tiken Kalita said, that because of this COVID, people's mental health are getting affected. They are unable to go outside. Worries and anxieties are such a huge problem. Also, according to Mr. Kalita, COVID isn't that dangerous, but only if you keep distances from each other and sanitize yourself after coming back home. And also, keeping your family members safe. And talking about Mr. Kalita, he actually got COVID a few months ago, but was fully recovered, and that's what he was talking about. He also says that if we maintain COVID protocols, then the virus will not be that dangerous. Maybe the virus will spread all over the world, or hopefully we will get the proper vaccine soon. But at least someone else is fine. If we look out of our window, what will we see? The nature, the animals, and the beautiful ecosystem. The time when there was no coronavirus, we humans did things which actually the reason why nature God hates us. Deforestation, hunting and poaching of animals. These are the threats to biodiversity. But now, because of COVID-19 pandemic, the world is slowly turning green again. So as a human, this is our responsibility to not only protect ourselves but also the living organisms around us, remembering that health is wealth.